Friends, welcome to AS American English Center. Ren and Martin book. We have come here to direct and indirect speech. Direct speech is exactly when you quote the speaker what he says is called direct speech. When you tell in your own words or change the words and say it becomes an indirect speech. So it will be noticed that in direct speech we use inverted commas to mark off the exact words of the speaker. In written English, you use inverted commas to state exactly what the speaker has said. In indirect speech, we do not use inverted commas in written English. It will be further noticed that in changing the above direct speech into indirect, certain changes have been made. Thus, we have used the conjunction that before the indirect statement. Before the indirect statement, you are using that. That is often omitted, especially in spoken English. Generally, we don't use that. In written English, we use that. Here, number 2 is the pronoun is changed. See, the pronoun I changes into he. The pronoun is changed in person. So, pronoun changes. The verb, say I, the pronoun changes into he or she, if it is male or a female. The verb am is changed to was. In present tense is changed to past tense in indirect speech. The adverb now changed to then in indirect speech. So rules for changing direct speech into indirect speech. So what are the rules which are used to change from direct speech to indirect speech? When the reporting or principal verb is in the past tense. When the reporting or principal verb is in the past tense. All the present tenses of the direct are changed into the past tense, corresponding past tense. For example, a simple present becomes a simple past. For example, direct speech, indirect speech. You see, he said, the reporting speech is in the past tense. The inverted the quotation, what exactly the speaker says, I am unwell. So indirect speech, he said that he was unwell. So I changes into he, that is included, and he, am is changed into was, verb changes, and pronoun changes, that is included. Present continuous becomes a past continuous. In direct speech, he said, past tense, reporting verb. My master is writing letters. So is a pronoun, is a verb. So how do you change in indirect speech? He said that, that is included. Is, my changes into is. Master, is changes into was. The verb changes into past tense. Was writing letters. A present perfect becomes a past perfect. Indirect speech, he said. Said is in the past tense, reported verb. I have passed the examination. So this is a present perfect. So I is a pronoun. So how do you change? In indirect speech, he said that I changes into he. If it is a male, if it is a female, you have to use she. He or she. Pronoun. Have passed changes into past participle. Had changed. So past perfect verb. The examination. Note, the shall of the future tense is changed into should. Shall changes into should. Will of the future tense is changed into would or should. As a rule, the simple past in the direct becomes the past perfect in the indirect speech. For example, he said, reported verb is in the past tense. The horse died in the night, past tense. Died is the past tense. So in reported speech or in direct speech, died past tense is there. So in indirect speech, how do you say? He said that, that is included. The horse died changes into had died, so past perfect. In the night, the tenses may not change if the statement is still relevant or if it is a universal truth. If it is a universal truth, for example, he says Taj Mahal is good.
You cannot say he said that Taj Mahal was good. It is always is good because it is in the present tense. We can often universal truth whether to keep the original tenses or change them. For direct to indirect, you see, I know her dress. So I know is in the present tense. So I is the pronoun. So in direct speech, I know her address, said Gopi. In indirect speech, Gopi said, I changes into he, pronoun changes. No is still no. No is present tense. Since he comes, so present tense. Her address. So the present tense doesn't change to past tense because it is a universal truth. Direct speech and indirect speech. The teacher said, the earth goes round the sun. Goes is in the present tense. In direct speech, in indirect speech, the teacher said the earth goes round the sun. Same present tense is there because it is a universal truth that the earth goes round the sun. Direct speech to indirect speech. German is easy to learn. Is this in the present tense? She said. So she said German. Either you can use is or was easy to learn. So the past tense is often used when it is uncertain if the statement is true or when we are reporting objectively, not subjectively. So, if the reporting verb is in the present tense, the tenses of the direct speech do not change. So, if the reporting, these reporting verbs, Gopi says, Gopi said, if it is in the present tense, the matter inside should be in the present tense. Example, we may rewrite the above example putting reporting verb in the present tense. Thus here we are going to see in the next video. So நண்பர்களே ஏஎஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் புக் நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நேர்கூற்று என்றால் என்ன? ஒருவர் பேசுவதை சரியாக அவர் என்ன பேசினார் என்பதை சொல்வது நேர்கூற்று. அவர் சொன்னதை மற்றவர்களிடம் சென்று வேறு விதமாக சொல்வது, அதாவது அதே கருத்தை வேறு விதமாக சொல்வது அயற்கூற்று. ஆக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலிருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாறுகிற பொழுது அந்த அடைப்பு குறிகளை நீக்கிவிட வேண்டும். எழுத்து ஆங்கிலத்திலே that என்ற சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். that என்றால் அதாகப்பட்டது. பொதுவாகவே பேச்சு ஆங்கிலத்திலே that என்பது நாம் உபயோகப்படுத்துவதில்லை. நம்பர் 1, இந்த that என்பதை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலே. பேச்சு ஆங்கிலத்திலே அந்த that அதாகப்பட்டது என்று எடுக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது, ஐ என்ற பிரதிபெயர் சொல் he அல்லது she என்று மாற்றி விடுகிறது அயற்கூற்றிலே. am என்ற வினைச்சொல் நிகழ்காலத்திலே was என்று மாறிவிடுகிறது இந்த அயற்கூற்றிலே. now இப்பொழுது என்பது நேர்கூற்றிலே, அப்பொழுது then என்று அயற்கூற்றிலே மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் என்று சொல்கிறோம். அவர் சொல்கிறார், அவர் சொன்னார் என்று அந்த ரிப்போர்ட்டிங் வெர்பு அது இறந்த காலத்திலே இருக்கிற பொழுது அந்த உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய அவர் சொல்கிற வார்த்தைகள் அனைத்தும் இறந்த காலத்திலே மாறிவிட வேண்டும். உதாரணத்திற்கு he said, அவர் சொன்னார், I am unwell, நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். அவர் சொன்னார் என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிறது. அவர் சொன்னார், அவர் சொல்லிய வார்த்தைகள் அதே வார்த்தைகள், நான் உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். ஆம் என்பது இருக்கிறேன் என்று நேர்கூற்றிலே நிகழ்கால வினைச்சொல்லில் இருக்கிறது. அப்போ நீங்கள் சொல்லுகிற பொழுது he said that, அவர் சொன்னார் அதாகப்பட்டது. he was unwell, அவர் உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருந்தார் என்று வாசாக மாறிவிட வேண்டும். ஆம் என்பது வாசாக மாறிவிட வேண்டும். ஏனென்றால் இங்கே ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் செட் என்ற இறந்த காலம் வருகிறது. நிகழ்கால தொடர்பாக்கியம் பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக மாற வேண்டும். அவர் நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நேர்கூற்றில் அவர் என்ன சொல்கிறார்? he said my master is writing letters. அவன் என்ன சொன்னான் என்கிட்ட? my master is writing letters, என்னுடைய முதலாளி எழுதி கொண்டிருக்கிறார். is writing என்று வருகிறது. அயற்கூற்றில் என்னுடைய மாஸ்டர் சொன்னார் அதாகப்பட்டது that. he said, அவன் சொன்னான், அவனுடைய மாஸ்டர் அவனுடைய முதலாளி எழுதி கொண்டிருந்தாராமா. his master was writing. இஸ் ரைட்டிங் என்பது வாஸ் ரைட்டிங்காக மாறிவிடுகிறது. மை என்பது இஸ்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் நிகழ்கால எச்சம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறிவிடுகிறது. நிகழ்கால எச்சம் என்றால் என்ன? ஹேஸ் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினை எச்சம். ஹேஸ் கான், ஹேவ் கான். he said, அவன் சொன்னான், ஐ ஹவ் பாஸ் த எக்ஸாமினேஷன், நான் பாஸ் ஆகியிருக்கேன் பரீட்சையிலேன்னு அவன் சொன்னான். அவன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது. அவன் பரீட்சையில் பாஸ் ஆகி இருந்தான் என்று. பெண்ணாக இருந்தால் she had passed என்று சொல்ல வேண்டும். have passed என்பது had passed. பாஸ் ஆகி இருக்கிறேன் என்பது பாஸ் ஆகி இருந்தேன் என்று வருகிறது, இருந்தான் என்று வருகிறது. ஸோ நோட், ஷேல் என்பது இறந்த இது அயற்கூற்றிலே ஷுட்டாக மாறிவிடுகிறது. வில் என்பது
என்னவாக மாறிவிடுகிறது என்றால் அயற்கூற்றில் வுட்டு ஷுட்டு என்று மாறிவிடுகிறது. பொதுவாகவே சிம்பிள் பாஸ்ட் இறந்த காலம், பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டாக அயற்கூற்றிலே மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஈசேட் அவன் சொன்னான், த ஹார்ஸ் டைட் இன் த நைட், குதிரை இரவிலே இறந்தது, இறந்த காலத்திலே சொன்னான். அவன் சொன்ன வார்த்தை, அவன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது, குதிரை இறந்திருந்தது, ஹேட் டைட் என்று வருகிறது. டை என்று சொன்னால் டைடு, டைடு என்று சொன்னால் ஹேட் டைட் என்று இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். இப்ப பொதுவாக உண்மைகளை சொல்லுகிற பொழுது, உதாரணத்துக்கு சூரியன் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறது, அவன் சொன்னான் சூரியன் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தது என்று சொல்லக்கூடாது. பொதுவான உண்மைகளை சொல்லுகிற பொழுது நிகழ்காலத்திலே சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு நேர்கூற்றில் கோபி சொன்னான், என்ன சொன்னான், ஐ நோ ஹர் அட்ரஸ், எனக்கு அவள் அட்ரஸை தெரியும் என்று. கோபி சொன்னான் அவனுக்கு அந்த அட்ரஸ் தெரிகிறது என்று நோஸ் என்பதுதான் வர வேண்டும். நேர்கூற்றில் டீச்சர் சொல்கிறார், பூமி சூரியனை சுற்றுகிறது, நிகழ்காலம் கோசு. ஆக அயற்கூற்றில் சொல்கிற பொழுது அந்த ஆசிரியர் சொன்னார் அதாகப்பட்டது, பூமி சூரியனை சுற்றுகிறது. ஏன்னா சூரியன் எப்பொழுதும் சுற்றி கொண்டு இருக்கிறோம், சுற்றியது என்று சொல்லக்கூடாது. நிகழ்கால வினைச்சொல் தான் போட வேண்டும். ஜெர்மன் இஸ் ஈஸி டு லேர்ன், ஷீ சேட், அவள் சொன்னால் ஜெர்மன் கற்பதற்கு எளிமையாக இருக்கிறது. அதில் இஸ்ஸும் போடலாம், வாசும் சொல்லலாம். அவள் சொன்னால் ஜெர்மன் மொழி கற்பதற்கு ஈஸியாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். பொதுவாகவே பாஸ்ட் டென்ஸ் எப்பொழுது யூஸ் பண்ணுறேன்னா, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உண்மையா இல்லையா என்று தெரியாத பொழுது இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த இஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸு இது என்னன்னா சில நேரத்தில் அது மாறாது. அதாவது இந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் என்று சொன்னால், அவன் சொல்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது ஈ சேஸ், அப்போ உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் ப்ரெசன்டென்ஸில் வரணும். ஈ செட் என்று அவன் சொன்னான் என்று சொல்கிற பொழுது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் இறந்த காலத்தில் வர வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம்.